Now I invite Sri P. Giridhar Sir, Associate Professor of Commerce, to introduce our esteemed keynote speaker, Professor Y. Srinivasulu Sir. Dignitaries of the dais, dear colleagues, participants of the seminar, and my dear students. As we all know, the motto of Babu Jagjeevan Ram Government Degree College is, as Mallika Madam said, Jnanam Sarvahitaya. Here I would like to present a few sentences before I go do my duty. So I would like to tell that, as we all know, that knowledge is power, and knowledge is a commodity that has to be shared, and for knowledge to pay rich dividends, it definitely has to be shared, and it should not be in a few hands so that it is monopolized. Babu Jagjeevan Ram Government Degree College provides a platform for sharing of this valuable knowledge by conducting regular seminars and calling upon eminent personalities to share the knowledge. It is indeed a pleasure, privilege, and honor for me to be given the task of introducing our keynote speaker of today's seminar. Professor Narayanaguda Srinivasulu Sir is a personality who will inspire you. Definitely he will inspire you, because after going through his CV, I got inspired, and I'm really fortunate that I'm talking about him here. We all have seen people, teachers like me, teachers who are here receiving the Best Teacher Award once. But our eminent speaker has received this Best Teacher Award thrice in his career in Pondicherry University. Pondicherry University conferred him as a Best Teacher thrice. Now, I would like to go into the details of the CV of Dr. Professor Narayanaguda Srinivasulu Sir. Professor Sir has a very vast experience, but before that, I would like to tell you that he is a professor from International School of Business Management, Central University, Pondicherry University, which is a central university. He is from Telangana. I am proud to say that he is from Telangana. He has done his pre-university education from two holy cities, two temple cities. One is Dharmapuri and the other is Peddapalli. After completing his pre-university, that is still intermediate, from Telangana, he moved to Andhra, to Visakhapatnam, and he did his graduation, post-graduation, MPhil, PhD, and his MBA from one of the oldest universities of Visakhapatnam, that is the Andhra University. Andhra University student is now in Pondicherry doing wonders there. There are so many achievements. He is a multifaceted personality. There are so many achievements, but when we talk of a professor, we generally talk of the experience. First comes the experience. He has a vast experience of 29 years of teaching. He has been into teaching for the past 29 years, and prior to that, Sir has an industrial experience of 4 years. Sir worked with the Ramoji Group of Institutions. After completing his MBA, he was with the Ramoji Group of Institutions for 4 years. You might be surprised that I am talking about him without looking at the paper, because I have gone in depth and I am trying to concise and tell you. Now, Sir has published 4 books, 4 very important books, and now you can call him as a Sachin Tendulkar in publishing articles, because he has completed publishing more than 105 articles, and they are all in reputed journals, national and international journals. And Sir has guided 15 PhD scholars. 15 students have become doctorates under him. That is a very great achievement. And he still has 5 students under him who are working on their PhDs. 3 international seminars have been conducted by him, and he has conducted 14 national seminars. I
invite you, sir, to address this august audience and inspire us. Thank you for giving this opportunity. Really an embodiment of simple living and high thinking. Sir, a hearty welcome to you, sir. Shubha Madhyanam, Namaskar, good afternoon, Vanakkam, Bonjour. These are all languages we will use to expose. My mother language, national language, the international language, where I am living, the Tamil area, and my state, Pondicherry official language, the French. See, why I want to wish in 5 different languages means I keep on observing from this side. And one sir, until now he sat here and he moved outside. He is struggling hard to take care of the other audience. Because we are all taking care of the front part of the audience. So with all great respects to the dignitaries on the dais and off the dais, let me have a look towards the heroes of the nation. Actually, at the childhood we have learnt a small story. Of course, everybody, చిన్నప్పుడు అందరూ నేర్చుకుంటాం కదా, ఏదో రాజుగారు ఏడుగురు కొడుకులు, చివరికి ఏంటంటే చీమ పుట్టింది కదండి. చీమ ఎందుకు పుట్టిందంటే దాని పుట్టలో వేలు పెట్టాము దానికని పుట్టింది, దాని తప్పేం లేదు. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టాం, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు. వాళ్ళే కదా హీరోస్, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు. మరి ఇక వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు, తప్పేం లేదు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి కదా. సో మీ అందరికీ టెక్నికల్ సెషన్స్లో నాకు తెలిసిందేదో ఐ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంటుంది. సరే, వైల్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మాస్టర్ చెప్పారు, ఓ సెంచరీ కొట్టారు పేపర్స్ టైం. మీరు కూడా కొట్టొచ్చండి సెంచరీస్. సపోజ్ ఐపీఆర్స్ తీసుకోండి. ఐపీఆర్స్ తీసుకుంటే తెలంగాణ చెక్కినాల మీద ఒక ఐపీఆర్ తీసుకోవచ్చు. శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు కాలేది కవిత కనార్హం. మీరు మనసు పెట్టాలే కానీ చెక్కినాలకి మీరు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ఐపీఆర్ తీసుకోవచ్చు. అట్లాగే హైదరాబాదీ బిర్యానీకి తీసుకోవచ్చు. ఏది అనర్హం కాదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, యువర్ వాల్యుబుల్ టైం, యువర్ వాల్యుబుల్ ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్స్ that has to be paid. Okay, no, so at the same time, it is very difficult to act as a keynote speaker because keynote speaker will have certain limitations. ఏంటంటే 5 నిమిషాలు చెప్పి దిగిపోతే ఇంతోటి దానికి మేము పిలుస్తాం అనుకుంటారు. ఎక్కువ చెప్తేనేమో వెనక నుంచి ఇబ్బందులు వస్తాయి. సరే, అంటే ఇక్కడ సూర్యనారాయణ గారు ఉన్నారు, మనం మాట్లాడుకుంటూ దాని గురించి. కానీ రామాయణం శివ సినిమాలో యాదగిరి చెప్తాడు కదా, అరే రామాయణం ఏమున్నది రాబాయ్, సీతారాముడు షాదీ చేసుకున్నారు, సీత మంచుకున్నది, రావణాసుడు ఎత్తుకపోయాడు, వెయిట్ చేసాడు, తీసుకొచ్చుకున్నాడు, అయిపోయా. మరి అదే రామాయణాన్ని వాల్మీకి మహర్షి గారు 24,000 శ్లోకాలు, 500 చాప్టర్లు, 6 లేదా 7 కాండలుగా విభజించి చెప్పారు. మరి అది వేస్ట్ అంటే లేదండి, ప్రతి మాట అద్భుతం. ఓకే, సో మీ అందరి అనుమతితోటి లెట్ మీ గో టు అవర్ హీరోస్ ఆఫ్ ద నేషన్. అమ్మా, మీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఇందాక నుంచి మీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. మీరు చెప్పాలి కదా, మనం చెప్పే స్పీకర్కి వినాలన్నమాట. అంటే
మంచిగా మాట్లాడితే మనం అలాగే మంచిగా మాట్లాడవచ్చు. దరిద్రంగా మాట్లాడాడు అనుకోండి, మనం ఎలా మాట్లాడకూడదో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో నథింగ్ ఈజ్ వేస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఇప్పుడు మనకి అలాగే చేస్తున్నారు కదా సైన్స్ వాళ్ళు, చెత్త నుంచి కూడా సంపదను సృష్టిస్తున్నారు కదండి. సో ఏది మనకు అనవసరం కాదు. సో మీకోసమేనండి, వీళ్ళ కోసం తర్వాత చూద్దాం. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, నా దగ్గర నుంచి ఏదైనా వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ ఏరియా మైక్రో ఏరియాస్ కాబట్టి అలా కాకుండా మేజర్ ఏరియాస్. వై బికాస్ ఇవాళ యూత్ ఏమనుకుంటుందంటే నేను చదివే బీఏకి ఎవడిపోతున్నాడు ఉద్యోగం, నేను చదివే బీఎస్సీకి ఎవడిపోతున్నాడు, నేను చదివే బీకామ్కి ఎవడిపోతున్నాడు, బీకామ్ అంటేనే కామ్లో కూర్చోవడం అని అనుకుంటున్నారు. నో, ద వరల్డ్ ఈజ్ సో బిగ్. నా దగ్గర రీసెర్చ్ చేశారు ఎల్జీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నారాయణన్. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years he did his PhD. వాళ్ళ పాప ఐఐటిలో మామూలుగా ఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ రెండు క్వాలిఫై అయింది. చాలా బిలో 100 ర్యాంక్లో వచ్చింది. చివరికి ఆ పాప ఎంఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంగ్లీష్లో జాయిన్ అయింది. ఎంఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంగ్లీష్లో జాయిన్ అవ్వడానికి అడ్వాన్స్డ్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయితే చాలు. మరి ఎందుకు రాసావమ్మా అని అడిగితే ఇతరులు అనుకోకూడదు కదా, నాకు ఏమీ లేక నాకు తెలియక నేను ఏదో కోర్సులో జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు ఆ పాప వాళ్ళ బ్యాచ్మేట్స్ ఎవరైతే ఎంటెక్ తీసుకొని బయటకు వచ్చారో, జస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్, షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ హర్ కెరీర్ ఫ్రమ్ 1st April with just 30 lakhs per annum. It is not less than any other engineer. Okay? సో ఏది అనర్హం కాదు. నాకు తెలుసు చాలా మంది బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఐటీసీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఐటీసీ వాళ్ళు ఫర్ ద ల్యాబొరేటరీస్ స్టార్టింగ్ సాలరీ 70,000. బట్ యూ షుడ్ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను కూడా నా పేరు కూడా కలిపి చెప్పండి, ఇదేమి నాటకాలు కాదు. నేను 70,000 ఇస్తున్నానంటే బిజినెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్. యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ అనదర్ జీరో టు మీ. నేను నీకు 70,000 ఇస్తున్నానంటే బిజినెస్లో నువ్వు 7 లక్షలు నాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 2 అబ్బాయిలు చక్కటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళలో ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటాం? దాంట్లోనే మళ్ళీ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం కదా. అంటే ఇలా అనుకోమాకంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా హీరోస్ తెలుగులో చూసుకున్నట్టయితే మన సాంప్రదాయంలో చూసుకున్నట్టయితే మాఘమాసం మంచి రోజులు అంటారు. ఇంగ్లీష్ సాంప్రదాయంలో చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫిబ్రవరి, ఏ మంత్ ఫర్ లవ్. వాళ్ళ డిస్కషన్స్లో కూడా ఉన్నారు. అంటే లవ్ దేనికనేది అడగమాకండి నన్ను. అమ్మను ప్రేమించవచ్చు, నాన్నను ప్రేమించవచ్చు, దేశాన్ని ప్రేమించవచ్చు. ప్రేమ అనే దానికి చాలా వైడ్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఓకేనా? సో మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కొంత వెచ్చిస్తే దాని గురించి ఏంటో చూద్దాం. ఏమంటే మీకేం కాదండి, ఇదంతా పీనట్స్ ఫర్ యూ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ హీరోస్. వచ్చింది కదా. This meeting is being recorded. Okay.
కాదు కదా, 2G టెక్నాలజీ నుంచి 3Gకి వచ్చేసాం కదా, ఆడియో వీడియో రెండు కావాలి. లేకపోతే డూప్లికేట్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేయండి సార్. వస్తాను సార్. ఇక్కడ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ అక్కడ నుంచి సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి. వస్తాను. వస్తే ఇక్కడ వస్తుంది, ఫుల్ స్క్రీన్ ఇక్కడ వస్తుంది. వచ్చింది వస్తుంది. వన్ మినిట్ లేట్గా వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చింది 1 మినిట్ వచ్చింది. అక్కడేం లేదు, ఇక్కడే ఆపరేటింగ్ అంతే. అక్కడ కింద గ్లాస్ ఉందా చూడండి. వచ్చింది సార్, ఫుల్ వచ్చింది. ఇటు నుంచి అటు రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. కూర్చోండి సార్. మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్, నేను చూస్తాను. Yes, that is starting point. Adhe sir, starting. Okay, today just kindly spare your valuable time. Let us try to understand what is intellectual property very briefly, and I am not going to take much of your time, and at the same time minimum time I should take, otherwise people may feel very bad. Okay. Sir, Malay. So through net రావాలి. ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, ఇమీడియట్ కరెక్ట్గా అయిపోతుంది. షేర్ లైవ్ ప్లే చేస్తారు. ఓకే ఓకే. డెస్క్టాప్ మీద ఓపెన్ చేస్తే శ్రీనివాస్
Right. Sorry for the delay. Right. Let us try to understand or have a look towards intellectual property rights. Next. Intellectual property. When I wrote intellectual property, and I wrote a master class lo rasaru. Intellectual property and rasaru. Raste చూడండి ఎన్ని సమాధానాలు వచ్చినాయి. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనే దానికి మన అందరు స్కాలర్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ తలా ఒకటి రాసేసారు. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఏ డిజైన్ అంటారు ఒకళ్ళు, ఏ లైసెన్స్, ఏ డిజైన్, ఏ పేటెంట్, ఏ కాపీరైట్, ఏ రైట్, ఆథర్షిప్, లీగల్, ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ వన్, ఇన్వెన్షన్, డిస్కవరీ. మీరు మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారండి, కాసేపు అయితే భోజనం పెడతారు మీరు మా మైండ్ ఎందుకు తింటారండి అన్నమాట. సో దీనికి కారణం ఏంటంటే యద్భావం తద్భవతి. దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు అవర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. సరే, అందరితో ఆపేయచ్చు. పక్కన వివేకానందుడు ఎందుకు చూపించారంటే నేనేమి ఇక్కడ వేరే ప్రచారం నిమిత్తం రాలేదు. ఈజ్ ద యూత్ ఐకాన్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ రిలీజియన్. ఈజ్ యూత్ ఐకాన్ ఆఫ్ ఇండియా. This meeting is being recorded. And one more important thing is, whether you remembered or not, 130 years back on this same day, February 10th, he visited our land, Hyderabad. So just to address him, okay? So once again, it is very apt to remember him. He is representing all of you, not anybody else. Every Indian is represented by him. So yadbhavam tadbhavati. Why? Because these intellectual property rights are having various meanings. Next. Business says it helps to make profit. Business says it helps to make profit. Next. Commerce says because their main intention is to record, they are saying that it is an intangible asset. Next. Economics is the mother of all business studies, says that it is having something exchange value because their main intention will be on exchange, facilitating exchanges. Next. Legal, the law says that because their main objective is how to protect or how to get protected. So the law says it is the subject matter of legal protection. Then science. Next. Science says it is the outcome of research and development or innovation. Next. The management says it is a generic term. Then what we should believe? Next. So here we should believe on one thing. The better the question, the better the answer, the better the word works. ఇప్పుడు చిన్న అంటే నాకు సందేహం ఉంది, మీ దగ్గర నుంచి తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నానండి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ సైన్స్? నాట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ పార్ట్. సో మెనీ BSc స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఈస్ సైన్స్? వాట్ ఈస్ కామర్స్? వాట్ ఈస్ ఆర్ట్స్? నో రెస్పాన్స్. సచిన్ ఎన్ని డబుల్ సెంచరీలు చేశాడండి? సచిన్ ఎన్ని డబుల్ సెంచరీలు చేశాడు? మనం ఇమ్మీడియట్గా చెప్పేస్తాం. మనకి ఇది వీ హ్యావ్ ద సోర్స్. సైన్స్ అంటే ఏంటి, కామర్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి మా మాస్టర్ చెప్పలేదండి, సిలబస్లో లేదండి అనమాకండి. మీకు మనసు ఉండాలే కానీ జై గూగుల్. నువ్వు డబుల్ సెంచరీ చేశాడని, సచిన్ డబుల్ సెంచరీ చేశాడని ఎలా తెలుసుకున్నావు? నువ్వు ఏమైనా వెళ్ళొచ్చావా? ఏం లేదు కదా, గూగుల్ని అడిగావు, చెప్పింది కదా. అంటే ద బెటర్ ద క్వశ్చన్, ద బెటర్ ద ఆన్సర్. ఏమడిగితే అదే చెప్తుంది గూగుల్. సో ద మంచి ఆన్సర్ రావాలంటే ఏంటి, మంచి క్వశ్చన్ వేయాలి. అదేదో సినిమాలో ఉంది, ఒక దాదాపు 15-20 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది. ఎల్వి శ్రీరామ్ ముందు MS నారాయణ ఉంటారు. ప్రిన్సిపాల్ ఒక ఆయన, మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఒక ఆయన. ముందు వచ్చేస్తే సమాధానం చెప్తారు, 3 సమాధానాలు చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చిన ఆయన కూడా క్వశ్చన్స్ ఏమవుతారు అడుగుతున్నారు చెప్పకుండా సేమ్ సమాధానాలు చెప్తారు.
అప్పుడు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేస్తాడనమాట. అంటే ఆ సమాధానాలు కరెక్టే, నీ క్వశ్చనే తప్పని. అట్లాగే అందరూ అనుకున్నట్లుగా గూగుల్ తప్పు కాదు, టెక్నాలజీ తప్పు కాదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ విత్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో ఈ మాఘమాసంలో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ నేను మీ అందరికి ఇచ్చే సలహా ఒకటే, యూ మస్ట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. హ్యాపీస్, యూ మస్ట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. బట్ హో, అమ్మను ప్రేమించండి, నాన్నను ప్రేమించండి అని నేను చెప్పను. నో, దట్ ఈస్ ఆల్ సెకండరీ. వీ మస్ట్ బి సెల్ఫిష్ అవర్ సెల్ఫ్స్. యూ మస్ట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ మస్ట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు ఎందుకు ప్రేమించుకోవాలంటే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ 8:30కి రమ్మంటే 7:30కి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. బాయ్ ఫ్రెండ్ 7:30కి ఫోన్ చేస్తానంటే 6 గంటల నుంచి ఫోన్ ఎవరికి కనపడకుండా పెట్టుకుంటాం. ఎందుకు జరుగుతుంది అలా? ఎందుకు జరుగుతుందంటే వాళ్ళ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సరే, అది అట్రాక్షనా నిజమైనదా అదంతా సబ్జెక్ట్, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టు దట్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు అవతల దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో మనకు ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మనం చేయగలుగుతాం. అంటే విల్ బి డిసిప్లిన్. అంటే డిసిప్లిన్ అనేది బూత్ మాట కాదండి. మీరు ఎప్పుడు ఏమి చేయాలో అది చేయడమే డిసిప్లిన్. ఒక అందమైన అమ్మాయి వెళ్తుంది అనుకోండి, నా బొట్టోడు చూస్తే ఇండిసిప్లిన్. ఏంట్రా ఈ వయసులో వెనక కూర్చున్నవాడు చూడకపోతే కూడా ఇండిసిప్లినే. మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయాలి. అయితే అందరితో ఆపేయాలి. ఇక అంతకన్నా ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు. ఇక అంతకన్నా ముందుకు వెళ్ళామంటే ఇక అదే సర్వనాశనం. ఓకే, సో అందుకని నెక్స్ట్, సరే మనం మీరు ఎట్లా క్వశ్చన్ వేసే మూడ్లో లేరు కాబట్టి నేనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటాను. వాట్ ఈస్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ? యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్. Intellectual property, it refers to creations of the mind. Any creation. That may be your, as an author you may write, as a researcher you may come out with something, or as an artist you may come out with a novel way of performance. Anything created by your mind leads to or known as intellectual property. Okay? ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, సరే ముందున్న వాళ్ళు ఎలా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం అనుకోండి. మీరు వెనకున్నటువంటి యంగ్ మైండ్స్ కూడా, దానికి వయసుతో సంబంధం లేదండి. మీ వయసులో కూడా మీరు యూ కెన్ హ్యావ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. ఎలా అనేది చివరికి చూస్తాను. చివరి దాకా సస్పెన్స్ అనమాట. అంటే లేకపోతే మళ్ళీ మీరు మధ్యలో స్లైడ్ చూడరు. ఓకే, సో చివరి వరకు చూడండి. యూట్యూబ్లో చెప్తారు కదా, చివరి వరకు చూడండి, స్కిప్ కాకుండా చూడండి అని. సో మరి మీరు కూడా మార్కెట్ చేసుకోవాలిగా మాకు. సో చివరి వరకు చూడండి, స్కిప్ కాకుండా చూడండి. అయితే మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టను నేను. ఓకే, సో మరి దెన్ సార్ యు ఆర్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ మైండ్. An artist will create a novel way of performance for their satisfaction. It need not be for money. Okay, but this intellectual property is such thing which will balance. It is a balance between the innovators and the wider public interest also. So here the innovation, your interest means, say to an artist, the interest will be their self-satisfaction. But that must also be available to the general public. Kuchipudi, Kathakali, different ragas, all these are for their satisfaction they created. But after that, it was made it known to the public. Okay, live, let live. What is our problem? Let us be happy and let us keep others also happy. There is nothing wrong. We are not foregoing anything. Okay, so that is why this intellectual property is such thing. If a businessman wants to make investment and get out profit out of it, let it be. That will be taken care. That will be taken care. And at the same time, the society will also be taken care. So, in this race, normally, in any race, there will be one winner, my dear friends. But in the race of this intellectual property, both sides, it is a win-win relationship.
ఆల్వేస్ విన్ విన్ రిలేషన్షిప్స్ ఫర్ ఎవర్ కంటిన్యూస్. మీ యూత్లో ఎందుకు బ్రేకప్లు అంటారు? 14వ తారీఖు నాడు ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ మార్చి 15వ తారీఖు నాడు బ్రేకప్ అంటారు. ఎందుకు అవుతుంది? ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఎవరో సేఫ్ గార్డ్ చేయట్లా. సో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇలా కాదు. ఇంటలెక్చువల్ అమ్మ మీరేమనుకోవద్దు. సో మాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మంచి కరోడా బ్యాచ్ ఉందా కానీ మేము వెళ్ళి కూర్చుంటాం. నో ప్రాబ్లం. అంటే ఏమి గన్లు ఇల్లు తీసుకొని వెళ్ళాం. మన వాక్యమే మన వాక్పురుషం. కోర్స్ మీ ముందు మాట్లాడకూడదయ్యా. రైట్. సో నెక్స్ట్, why intellectual property? What అయిపోయిందండి? What is it? We understood. Why intellectual property means the term intellectual property rights is used to refer to the bundle of rights. Automatically, the moment you get an IPR, you will have a bundle of benefits. So these are the rights that a person has over the creations of his or her mind. Whatever you have created, or what is the outcome of your R&D, or it is the outcome of your artistic thinking. Okay. అందుకని మీకు చెప్పాను కదా, చెక్కినాల మీద కూడా మనం ఐపీఆర్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కమిట్మెంట్, దట్స్ ఆల్. రైట్. నెక్స్ట్, సో టు కంటిన్యూ నీడ్ ఫర్ ఐపీఆర్ అంటే ఎవరికైనా మళ్ళా ఇప్పుడు ఆవు వ్యాసం రాస్తాం కదా, ఆవు వ్యాసం చదువుకొని పోతే మనకి సపోజ్ తాజ్మహల్ గురించి రాయమన్నారు అనుకోండి. తాజ్మహల్ తెల్లగా ఉంటుంది, దాని ముందు చాలా ప్లేస్ ఉంది, ఆవులు కట్టేశారు, ఆవు 4 కాళ్ళు ఉంటాయి, ఒక ఉంటుంది, విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ దిస్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్. లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్లాంట్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ఎ న్యూ ప్లాంట్. సో అండర్ దిస్ డిజైన్స్ యు విల్ గెట్ ప్రొటెక్టెడ్. రైట్. నెక్స్ట్, trade secrets. Okay, actually this is the very first beginning or first form of this thing, but earlier without patents and all people tried to manage with the help of trade secrets, but trade secrets alone didn't went well for longer tenure, of course, but trade secrets also part and parcel of intellectual property. Next, so trade secrets are intellectual property rights. There are various types of trade secrets are there. Some are technical information related trade secrets, commercial information, financial information, even the formulas. Formulas, recipes. You can prepare a recipe and you can have a copy. You can put it as trade secret. Okay. See, why Hyderabad biryani? Why Paradise biryani only? Why not other biryanis? Everybody is putting the same thing only. But why we are specifying certain things? Because they have their own way of doing it. Okay. Next, geographical indications. Nada చెప్పాను కదా, చెక్నాలో అని చెప్పుకున్నాను కదా. So it comes under here. Trade geographical indications. Next, చూడండి, ఇటలీలో మార్క్ చేసాము. ఇటలీ అంటే మళ్ళీ నన్ను ఏమి సోనియా గాంధీ ఫ్రెండ్ అని అనుకోవద్దు నాయన. మార్క్ చేయడంలో కూడా నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది. బికాస్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్? ఇట్ వాస్ టోల్డ్. See, because when you see the history, it goes to Europe beginning. So that is why that area is marked. A geographical indication is used to identify goods having a specific geographical origin. Okay? The examples may include Bangalore roses, Darjeeling tea, Hyderabad biryani, Nanded bananas, Nagpur oranges, anything. Right? Benefits of registration of geographical indication. Geographical indication. It confers legal protection, but only to all those areas, not to individual. Remember, my dear friends, only to those individuals, not everybody. Right? Next, the law relating to geographical indication is Act 1999. Right. Next. Students at the back, please be seated. Right. Thank you. Thank you. Any questions from your side? Is there? Next. Next. Next one. So these are the advantages and disadvantages of intellectual property rights. Next. Next.
to conclude this keynote address, a simple address, the importance of IP in a world of technological, scientific and medical innovation cannot be ignored at any cost. Why? Because whether you like it or not, reality is reality. We should go by with that. IP is a valuable asset since it provides a competitive advantage to the owner, which you will give advantage for and above the next person. To make the most out of IPR, it is advisable to get it registered, to get legally protected. Okay? So, it is also noteworthy that registered and enforced IP rights enable the consumers to make informed choice about their choice. What they want actually. See, because you are having that all trademarks and all, we are asking, even without them also, 3 roses, without asking 3 roses, we will go and ask, mood pool chai pata ivaya, elumar chai pata ivaya. Okay, that will help us. Next. So, if you want carefully, you look the slide. If you want IPR, what you should do is avoid insanity. If you avoid insanity, you will become the most talented fellow in this world. What is insanity? Insanity is doing the same things in the same way and expecting a different result. పొద్దున్నే వచ్చామా 10కి కాలేజీకి, సరే ఏదో అటెండెన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండే వాళ్ళ క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యామా, పాతకాన్ని కొట్టామా, ఇరానీ చాయ్ తాగామా, వెళ్ళామా, మళ్ళీ రేపు అదే చేసాం, ఎల్లుండి అదే చేసాం. నీకు ఐపీఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అయ్యా? మళ్ళీ దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు నాయన? దే వోంట్ డూ ఎనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్, దే విల్ డూ ద థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కనుక తీసుకున్నట్టయితే we already shifted from industry 1.0 to 2.0, 2.0 to 3.0, 3.0 to 4.0, and now we are running in 5.0. We are running in 5.0. ఈ 5. ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ 5.0 వరకు తీసుకున్నట్టయితే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏం చేస్తున్నామో మారలాం, బట్ చేసే విధానం మారింది. అంటే ఇన్సానిటీని మనం తీసేస్తాం. అదే చేస్తూ నాకు రిజల్ట్ వేరే రావాలంటే ఇదేమి జ్ఞానం లాంటిది కాదు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఫ్లై దెన్ రన్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ రన్ దెన్ వాక్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ వాక్ దెన్ క్రాల్, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. This is the quote given by Martin Luther King Jr. This is not mine. Teacher must be a good copycat. Wherever useful information is there, that copycat must copy and it must disseminate that information to others, to the students, to the benefit. Okay? And 90% of information is not my own. How I am disseminating is my own. All that information is copied. But of course, protected. Today you have to run faster to stay at the same place. ఏం సార్ ఎర్రగడ్డ నుంచి వస్తున్నారా ఏమి? అయ్యా నువ్వు సెకండ్ వచ్చావు, సెకండ్ వచ్చినా కూడా ఇంకా పరిగెత్తేది ఏంద్రబాయ్? ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు పరిగెత్తాలా? ఏమ్మా ఎంతమ్మీ చెప్పు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు పరిగెత్తాలి మనం? మంచోడు లేకపోతే ఏమైంది? సెకండ్ ర్యాంక్ వాడు కొంచెం మరి ఎత్తుతాడు. మనం తెలుసు, మనకి తాబేలు కుందేలు కథ చదువుకోలేదు చిన్నప్పుడు. తాబేలు కుందేలు కథ చదువుకోలేదండి. కుందేలు కాసేపు పొగ్గుంటే ఏమైంది? తాబేలు విన్నర్ అయింది. అర్థమైందా? సో అదే ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నాడు. సో టుడే యూ హ్యావ్ టు రన్ ఫాస్టర్ టు స్టే అట్ ద సేమ్. సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అటెంటివ్ లిసనింగ్, ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. క్లారిఫికేషన్ అది అడిగే పరిస్థితుల్లో లేదు. నెక్స్ట్ అది Thank you very much.
much, sir, for giving an elaborate account of different and varied intellectual property rights, impact of globalization, liberalization on IPRs, and also giving a message to our students that we have to move forward. Thank you very much. Now, taking the program further, let us felicitate our guests on the dais. So now I request our dignitaries on the dais to felicitate our esteemed chief guest, Dr. Ramulu sir, Controller of Examinations, Usmania University. Thank you very much, sir, for accepting our invitation, sparing your valuable time. I request all the dignitaries on the dais, our esteemed principal madam, our vice principal sirs, Dr. K. Suryanarayana sir, Sri P. Satyanarayan Reddy sir, our keynote speaker, Professor Y. Srinivas sir, our guest of honor, Dr. P. Sairam sir, the presenting sir with a memento as a token of gratitude, respect and affection. So ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you, sir, for everything that you have done to our college and university, which is very dynamic. Now I request our esteemed principal madam to felicitate our keynote speaker, Professor Y. Srinivas sir, all the way coming from Pondicherry Central University, traveling 15 hours for us students. Thank you, sir, for enlightening us, motivating us. Thank you very much, sir, for being with us. For your gracious presence has enlightened us. Thank you. I request our esteemed principal madam and other dignitaries to felicitate Dr. P. Sairam Reddy sir, co-founder and chief scientific officer of Urban Kisan, and the person who is leading a movement, heartfulness movement in the entire Telangana, which is Great Spirits. Thank you, sir, for accepting our invitation. Now I request all the dignitaries on the dais to felicitate our esteemed principal madam, the prime motivating and energizing force behind all the works in the college. I request all the dignitaries to felicitate our esteemed principal madam. Now I request all the dignitaries to felicitate our vice principals, Dr. P. Satyanarayan Reddy sir. We all know our dynamic academic coordinator, Dr. P. Satyanarayan Reddy sir, always working for the improvement of the academics in the college. 24/7 available for all the students and the staff. Kudos for all your efforts, sir. Thank you. I request all the dignitaries to felicitate our esteemed Vice Principal, Dr. Kasturi Suryanarayana, sir. He is the Director of the National Seminar. A man with compassion, love. Thank you, sir, for being with us. Thank you. So, now formal vote of thanks by Dr. K. Suryanarayana, sir. My humble pronouns to everyone. On behalf of Babu Jasiram Government Degree College, Narayanaguda, Hyderabad, I take this opportunity to propose
vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this national seminar on intellectual property rights, issues and challenges, organized by Department of Social Sciences, Commerce and IQAC. At the outset, I thank our chief guest, Professor M. Ramanu sir, Controller of Examinations, Usman University, for accepting our invitation. Sir, we are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you very much, sir. We are very much thankful to our guest of honor, Dr. P. Sairam Reddy Garu. Sir, really, you have covered everything and telling about knowledge comes from God, and you also covered about the knowledge for the benefit of everybody. Really, you are striving very hard as an entrepreneur, and you have motivated our students to take up entrepreneurship also, sir. Thank you very much. I would like to thank our principal, Dr. B.V. Geeta Lakshmi Patnaik Madam, for her enthusiastic support. Madam, we are very much thankful for your welcome address. Really, you have enlightened all of us regarding the intellectual property rights. Thank you, Madam. I express my thanks to the keynote speaker, Professor Y. Srinivasu Garu. Sir, really it is very inspiring. You have everything in a very brief way, in a nutshell. You have covered all the aspects, sir, and you have motivated all of us, sir. Our students also enlightened by your talk. Really, it is very much motivating. We have inspired by your lecture, sir. Thank you very much, sir. My thanks to our Vice Principal, Sri P. Satyanarayana Reddy, sir. Thanks to the convener of the seminar, Dr. Muniswamy, sir. Thanks to the organizing secretary, Dr. V.V. Mallika, Madam. A special thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. Our heartfelt thanks to all the delegates and students for active participation. With these warm words and kind message, we move to the end of today's inaugural session of the National Seminar. Thank you one and all. Thank you.